Yeah, the next topic join classification of accounts है classification of accounts ताता entry चला ता accounts classify जो सन हो गया सोले तेना ता तेने two types of classification ना योते नो traditional classification ना तेने second version नो modern classification. Yes, number during a discussion one about traditional classification. Even ata tene accounts po classify sumna ata jono three types of so classification. Number one bonta personal account. Number second bonta real account. Number third bonta nominal account. So yeah, personal account bonta so personal account bonta tene accounts related to the natural and artificial persons. Natural oblique artificial persons. Yeah, tate na ta examples na for example natural mata Ram Indo, Mohan Indo, so yeah mata Akbar Indo, so Tashi ho जो भी मता मीन समला natural persons है नो artificial persons ना मता तेने customers, suppliers, banks, so वो समा आता तेने artificial person ते तो से related account जोतना ते ना इना आता तेने representative personal account जर कान जाए युत क्या काम आता representative personal account ते वो आता तेने person जी represent जोतना account जी ते वो आता ज़ेनो इना मेन बोता for योते नो ऐसी गता चिची गता outstanding expenses so then also expenses paid in advance yeah then also income due so then income or received in advance ये related नता तेने account बोला जानो representative personal accounts जानो हाँ due so income due को income accrued आ जानो बता so तेने income received in advance तेना चला prepaid expenses या expenses paid in advance is you बता representative personal accounts जानो second बता तेने दुख बता real account so real account no था account related to account means then transactions no transaction related to tangible and intangible assets tangible and intangible assets so जैसे आता tangible ना आता so for example land and building so building machinery plant so machinery plant equipment so then also like cash bank then आता intangible goodwill so patent ये समा आता तेने real accounts है नो so ताइवे rules चाहिए क्या rules पंगिल थिंग बोने संके accounts संके rules पर चोस्ते में था आजुक चुन्ने तेरे कने example चिक में था solve चोस्ते तेने
하고 준 게서 या बाकी त कागुने तेने 11th क्लास तेने ना कॉमर्स सिलते तेना अकाउंट बुक कीपिंग सिल करते ना था इना हो योते नो या ते सने सिलते नो फिर भी ऐसा रिवीजन मता अजुक चोस्तो है सो थर्ड मता इनोकले नॉमिनल अकाउंट यहाँ थर्ड क्लासिफिकेशन वर्जन हो नॉमिनल अकाउंट ना अकाउंट्स related to so expenses, losses, income, so gain, profit इस हमारा मता चीज़ है नो nominal account for example मता so salary नो so wages नो so purchase नो sales also rent also rent paid या rent received chico expenses chico income no mana discount so paid ना received allowed ना received इसका क्या commission paid commission received इस हमारा है ना nominal account है या तंग तेने यू ना था rules of debit and credit debit का वचन credit का वचन गता सो account गता जो जने था dual aspect system का dual नो चिची गता debit जो नो yang चिक गता credit जो नो yang pomana ते वो गता dual aspect गता दांग अना सिलते नो को अजुना था concept से ना आगवा so dual aspect पे ना होते ना नो debit ना credit जो होते नो ता में ना so but debit credit जो से rules ची क्या कहो ता traditional मता ना modern नहीं होते नो so दिरिंग ता ट्रेडिशनल बचुन सो मॉडर्न बिना ता डेबिट क्रेडिट पो जोस छनो सिर्फ ता रूल्स पचाइ गला गचेस माने फर्स्ट ता पर्सनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट ने रूल बंता नो डेबिट व्हाट कम्स इन सो yeah debit the receiver no personal na ta personal means the receiver no giver jiga no chikko ta receiver na to debit choche no credit the giver ka ngata ta to credit choche no yeah second ngata no le real account yeah real account na ngata debit what comes in credit what goes out so bata sa ta personal account na ta natural person no artificial person representative person sum dumla wote sanke na da receiver bo debit choche no giver te account je hona to credit choche no real account है होता है तेने assets में माचा होता है assets tangible ना intangible तो बोला cash ना होता building land plant machinery ते सामान बोला सुनते ना होता debit what comes in होता है योंकान वो debit चुचे नो छकान वो credit चुचे नो ये third पो होता nominal account ये nominal account ने rule बोलो होता debit all expenses so and losses expenses no losses पर debit जो चैन होता है जैसे कहता परचेस जो ना तेने परचेस पर होता है एक्सपेंसेस खर्चा सो होता है नो डेबिट जो चैन यहाँ होता लॉस ही चैन ते वो डेबिट जो चैन सो यहाँ होता सैलरी पे जो ना तो एक्सपेंसेस नो जो डेबिट जो चैन क्रेडिट ऑल incomes gains and profits income आता gain या profit चेतना ते होता credit जो चेनो जैसे आता sales जो ना आता credit जो sales आता income नो
so tena zola ta yang ta tene so commission thoba do discount thoba do te chama ta income no te ta credit jo chen we income no gain no da profit no mana ta first mo da tene ina journal entry uche sangal la tene illustration ta se duk meta ki I azuk po ta so transaction bo classify chos go ma ta personal ino ga real ino ga nominal ino ga te no po debit jo che no credit jo che no te ko lo ta illustration ji ko te ta chuen ya thik ra ya yu phyang ta tene azuk chuen illustration 2 ma ta tene question mo nge sil te zeren thoring he ka zuk joste link nang yam pong question naksha kalin baki books yot kan gula ta tene zuk yot no ya kija books ang top chen mo na ya ta question bodu from the following transactions state the nature of the account according to traditional classification and also state which account will be debited and which account will be credited gumata so transaction tans de te na nature of account bo ta so traditional ta classification according ta shod zete no jese ta personal ino ga real ino ga nominal ta account transaction re na ta ngis ngis jot kya so te na ta personal ngis do personal na real do real ngis do real na nominal do personal na nominal do so personal na real do so nominal korang ngis do te so long ta ngis jong chen no chik po debit chik po credit so sa oto da nature of so account na debited ya credited ka cho chen no ta so zero ya so ma sane tene ta entry 12 ngata transaction ta se du na so ma ta tene yu ngata solve just ngata tene so yeah you question bo ine kane so chalo question bo ngata so just na uma first ngata transaction bo zerte du Ashok started business with rupees 2 lakh. Ashok started business with rupees 2 lakh. Yeah, you mata no transaction. You ngata chikpata ko mata nature of account mata chache no. You na ngata nisote no. Te ngata personal real nominal kaura. So chichikta Ashok ngata personal rak mila. So basane ta business point of view nilta cheno ta business la pene yong doga business la charuga business pe receive choruga business pe give choruga business pe goes out charuga business se kane comes in charuga te chilta cheno ta I mi we zo ta chema no so tena ong ta tene dang so accounting entity concept zer kan bonta silte no ka na business unit pongata borte tewe so izugina ta regarding na chi charuk tolta cheno somba Ashok ngata business start chus kya 2 lakh agwa somba 2 lakh ko ngata karu yongs ta business la yongs mausa business na pene yongs mausa somba 2 lakh po cash po chi no ngata real account no mana real account ne rule bo chi kya debit so what comes in credit what goes out somba sane yung ngata cash po ngata yong do business la somba sane debit what comes in somba sa gumata ngata cash ngata ino yu ngata chi no rupees ngata 2 lakh po ngata cash ino mana cash po ngata tene real account no mana yang po ngata yu chi chogo shena ngata debit chogo shena credit chogo shena debit what comes in just for debit chogo shena mana so ngata cash po debit chogo tena yang chi po Ashok dumna Ashok ngata personal ino mana person somba sane personal tene kwe chi choruk pene bo tang do mino kwe transfer sane debit the receiver credit the giver somba sane nispa ngata Ashok ino Ashok ngata chi no personal account ino tene ina Ashok po ngata credit the giver somba sane yu ngata chi choche no credit choche no so
ya yung ata so first transaction bo so tena so lang ta second transaction bo purchased goods for cash rupees 50,000 purchase goods for cash rupees 50,000 tai हमने 50,000 ना था चिंग स्टॉक है goods न्यू स्टॉक मस्त सुंबा सने goods purchase जोस पर purchase ना था चिनो expenses खर्चा नो मना सुंबा purchase ना था खर्चा नो था expenses नो मना purchase पो था ची फोक्चे नो था nominal account फोक्चे नो nominal ना था debit all expenses ना था सो मेदा त्यो ना था debit पो फोक्चे नो सो ये तेने second entry हो इना था ची दुक चिकपा purchase दुक निस्पा cash दुक ना cash पो था ची नो real account so cash rupees ना था 50,000 वो ची नो real account नो real account ना था cash पो था tangos purchase जो ना cash भी लोगा सोंबा सा सोंबा debit what comes in credit what goes out सोंबा यू ना था purchase account debit जो चेनो cash account credit जो चेनो सो ही ना था journal entry भी ना है entry ना था स्टिंग नेचुरल इना सिर्फ ना था nature of transaction ना debit credit पोस्टोन जेते नो या question भी ना third में था दुकले purchased furniture for cash rupees 40,000 purchased furniture for cash rupees 40,000 ला furniture में उसतो मस्त इना आता चिचिक ता furniture में था चीनो real account नो मना debit what comes in credit what goes out Nyampo yang cash pang real account no mana debit what comes in credit what goes out so masane comes in yongkan monga debit choche no goes out chakan monga credit choche no so ba furniture ngata purchase chos ba furniture yong che no mana furniture ngata real account no yongata debit what comes in ngata yongs pasane debit chos mosa ye cash ngata rupees ngata 40,000 monga chino yung real account no lekin yung ata tans de no pilo song ba credit what goes out yung ata credit song so yeah next ngata entry ho next transaction mo ata dugle sold goods for cash rupees 10,000 sold goods for cash rupees 10,000 yeah ina ngata chikpata sales rak mana sales ngata income no mana so masane nominal account for nispa cash ngata real no mana cash ngata so what comes in cash ngata yo mana debit what comes in so masane chikpa ngata cash ngata rupees 10,000 yo tyo ngata real account no tyo ngata debit chos mosa ya second mo ngata sales ngata income no mana sales ngata income no ka ngata chi no nominal account nominal na ngata credit all income so gains and profits este meda so masane nominally no yung ata credit jobs yeah so cash account debit to sales account ngata credit choche no 10,000 amount ngata kolamina hawa yeah next ngata transaction do 5 purchase goods on credit from Birbal rupees 20,000 purchase goods on credit so from Birbal rupees 20,000 yeah the 20,000 ekane Birbal eka so 20,000 la Birbal ekane goods purchase justo credit eka te phia Birbal jete ya ming botans te hote no so bachi chita ta personal account os mosa Birbal bonga ta chira ngata receiver ra giver ra Birbal ngata goods tans te no giver ra mena somba credit jos somba purchase hote no chipa purchase bonga ta kharcha no so debit all expenses somba sana ngata purchase goods ngata jam no purchase bonga ta so nominal account so tene ngata debit jos mosa purchase account debit so Birbal account bo credit jos Birbal ngata personally no credit the giver tangkan bono goods tangkan bo song basane Birbal ngata credit jo was yeah next ngata number 6 ngata dugle
purchase goods for cash rupees 80,000. Purchase goods for cash rupees 80,000. Yeah, yung ata cash nang purchase ngata rakmira. Purchase pote na expenses no ngata purchase ngata nominally no so ngata debit chos mo sa. Second bo ngata tene ina credit में तो ina ngata cash होते हो cash bo ngata cash real account no muna cash rupees ngata 80,000 ngata no real account no tene ngata what goes out cash ngata angwa so basane yu ngata so credit choche no ya ivina ngata goes out mete no penetarung matang spasane personal account no so birbal sumba credit the giver so tyo ngata birbal hoste no ya yeah so yeah thondo ai katse UTS no sto tanda usba next ngata tarata transaction chik ko yeah next ngata number 7 bungata dokle sold goods on credit to Chandar rupees 15,000 sold goods on credit to Chandar on credit to Chandar rupees 15,000 la Chandar la ta goods sell choste no agwa somba same ina ngata chik ta Chandar osmosa nispa anta sales po ngata chino income no mana somba sa income po credit chagos tene Chandar po ngata personal account no so somba same debit Chandar ngata debit the receiver so credit the giver somba goods ngati Chandar la somba Chandar receiver inda mana somba sana Chandar po ngata personal no tene debit chogos debit the receiver goods receiver bo Chandar no mana credit ngata so sales ngata credit choje no chazna ngata nominal ngata credit all income gains and profits this ngata sales chona ngata income ho cheno ngata mana so basane yu ngata credit choje no sales bo yeah next ngata tene number 8 cash deposit in bank rupees 10,000 cash deposited in bank rupees 10,000 ngata bank na jama chos ker cash hai so na bank bo ngata tenen artificial person so ma so nyam po ngata cash po ngata chi no real account no mana personal account no real account rak mena tate personal bo ngata bank no bank bo chi rak debit the receiver credit the giver bank receiver rak mena ya bank ngata no personal ka ngata debit the receiver this pa debit chos mosa tene cash po ngata chi no rupees 10,000 cash po ngata real no mana real tyang ngata credit what goes out jar kan ngata credit e rule bucha bana cash ya sana ngata ngata spa credit what goes out mana yeah next ngata tene entry number 9 transaction number 9 cash paid to Birbal rupees 5,000 cash paid to Birbal rupees 5,000 yeah Birbal ekane dachi ngata tene purchase goods on credit from Birbal rupees 20,000 ngati credit ka purchase chosta yote no so tene mata ngata te pene wo 5,000 botans ten ngata dachi 20,000 la purchase chosto 5,000 botans kya somba sane ina ngata Birbal bo ngata personal account rak cash ngata nominal account rak mena somba personal account la debit the receiver credit the giver jespa Birbal receiver no mana Birbal ngata personal account indak nyampo ngata debit chos mosa tene cash ngata chino real account no
real account rule bono debit what comes in credit what goes out birba la pene tans pasang ngata goes out so yung ngata credit chos mo sa yeah next ngata number 10 transaction number 10 received cash from Chandar rupees 10,000 received cash from Chandar rupees 10,000 yeah Chandar ekane Chandar langati tene dachi sell choste teno goods credit ka 15,000 la tate ane ko 10,000 botans kya sumba ina ngata Chandar nang cash yang tena ragmena sumba sane ina ngata tene debit what comes in ngata cash pongata thobak te phia ngata cash pongata debit chogo senda cash pongata real account ino ngata debit chogos mosa debit what comes in jete tene Chandar pongata chindak personal account indak credit the giver ngata credit chogos mosa kotang kan bono ngana yeah number 11 ngata transaction boltos paid wages rupees 1,000 paid wages rupees 1,000 yeah 1,000 ngata wages pe chos kya ina ngata wages po chi no ngata expenses no somba nominal account somba so tena ngata 1,000 ngata cash pe chos kya te ngata chi no real account no mana somba cash po ngata ama ta goes out somba so somba sana credit what goes out so sana credit so cash po so tene wages po ngata chi no expenses debit all expenses is pa wages ngata chi no nominal account no rule bono ngata debit all expenses losses meda yeah you ngata debit chogos mausa tene credit ngata cash ngata so cash ngata chi no real account no tene debit what comes in credit what goes out ngata wages pay chos pa goes out so masa so mayu credit chogos mausa yeah next ngata 12 ngata transaction bodu cash withdrawn by Ashok for personal use cash withdrawn by Ashok for personal use rupees ngata 2,000 kwe business account ne things te khora personal use bhi apne things kya somba sane drawing somba so or drawing ngata Ashok chos kya na personal ngata chikpa cash rak ngata real nis karak mena somba personal account ngata rule bono debit the receiver credit the giver somba Ashok ngata receiver bono cash somba sa Ashok account ngata chi chogos debit chogos ngata personal account no so ngata debit chogos mosa tene credit ngata chi chogos what goes out so ngata cash ngata tene ngata yang ne sons te no mano Ashok things te no business yang ne pilo so ma so goes out so ba ne yu ngata real account na ngata yo no rule bono debit what comes in credit what goes out so ma yu goes out na cha ngata credit chogos mosa yeah somba sana yu mata last entry o ina do so 12 o testing ne mero diga somba yu mata tene equation bo complete sons de no so somba next mata tene thore gata ikane azuk chen kija tene na basic nge question choches tan ya tira ya tene bol ne